सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। रोक महला तीजा, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला हुआ स्याह। खलनी धोती उजली न होवई, जे सो धोवन पाओ। गुर प्रसादी जीवत मरै, उल्टी होवै मत बदलाहो। नानक मैल न लगई, ना फिर जोनी पा। महला तीजा, चौं जुगी कल काली कांडी, एक उत्तम पदवी इस जुग माहे। गुरमुख हर कीरत फल पाइयै, जिनको हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी, अन दिन भगत हर उचरै। हर भगति माहे समाए। पौड़ी, हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर भली बाण। हर गुण गावां हर नित चवां, गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खादियां, सब रोग गवाते दुखां काण। जिना सास गिरास न विसरै, से हर जन पूरै सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे, तिन चूकी जम की जगत कान। जो गुरमुख हर आराध दे, तिन चूकी जम की जगत कान। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 651 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਨਲੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ,
ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕੋ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amardeep Ji Maharaj, who was the third embodiment of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, whose Gurpurab, the manifestation day or Avatar Purak or Pragat Dihada we are celebrating today. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, God himself assumed the body of Guru Nanak Dev Ji Maharaj to liberate people from the darkness and the ignorance, so that one can find the ultimate peace, ultimate joy, the bliss in their lives. Guru Nanak Dev Ji Maharaj arrived on the earth in 1469. Today, 554 years ago, passed on his light, his wisdom, his knowledge and power to his successor, Bhai Lehna Ji, and named him Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji Maharaj passed on that knowledge and wisdom to Guru Amardeep Ji Maharaj to disseminate the divine sermons and discourses amongst the people of the world, so that people can liberate themselves. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals the reason for suffering in the world. There is physical and mental suffering around the world, and there are so many people affected. Recently, it has been on the news that government is spending billions of pounds because of people reporting sick. People are not turning for work because of the mental health issue or physical health issues. So Guru Amardeep Ji Maharaj, or we can say third Guru Nanak Dev Ji Maharaj, is explaining why it is. From many lives, the filth of evil and dirty passions clings onto this mind, and mind has become absolutely black, like the oil rag. When rag is soiled in the oil, it's so difficult to wash it. It remains dirty. Similarly, mind becomes so dirty that gets distracted from the true righteous path. In that, forgets God and doesn't serve God. And forgetting God's brings the misery and suffering in life. In one line, Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes Parameshwar te ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ. One contracts all the illnesses, physical as well as the mental, when one forgets God and
does not walk on the righteous path defined by God. So that is the reason. खलनी धोती उजली ना होवई जैसों धोवन पाहो गुर प्रसादी जीवत मरै उल्टी होवै मत बदलाहो नानक मैल न लगई ना फिर जोनी पाहो. Guru Amardas Ji Maharaj reveals the method how this mind can be washed away of the filth of jealousy, animosity, lust, anger, greed, attachments, and pride. Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes these passions, these thoughts make one come back into the different lives. Life of a dog, animal, birds, and then chance is given in human life to reunite with God, to cut away the death and birth cycle. So human life is a golden opportunity to have realization of God. And that is possible. Gur Prasadi Jivat Mare. If one follows Guru's teaching, embraces Guru's teaching in life, and remains Jivan Mukt, remains dead whilst living this life. Ulti hova mat badlaho. Ulti means to turn around 180 degree. Badlaho means to transform, like badli karni, badal jana. So mind then doesn't follow the world, turns around 180 degrees and follows God. That is what is meant by ulti hova mat badlaho. Now we need to understand how to become Jivan Mukt, how to remain liberated whilst alive, how to remain dead whilst alive. So Guru Maharaj clearly mentions these are the signs or the character of a person who is Jivan Mukt, who is liberated. Number 1, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै. One recognizes that we are here in this human life to follow God. God is the commander in chief. God is the true emperor. What we see is all manifestation and different forms of God, and has faith in God and follows God's will. Such a person is called Jivan Mukt, is liberated, because God is our roots. Connecting to roots, we get feed. It's like plants. All the leaves, all the flowers, branches remain green and remain live if they are connected to the roots. You can try and cut away one branch, it will dry out. Similarly, when you look around, people are dried out without remembrance and adoration of God. People don't want to know God. People don't have time. But that is why there is so much misery in this world. So first sign is one will submit to God and follow God's righteous path. Taisa harak taisa us sog. Now these are the signs that one is liberated, is Jivan Mukt. Harak means pleasure, happiness. Sog means being sad. That person
always serves God, whether he is going through a good phase in life or bad phase in life. जीवन मुक्त सोग को हावै तैसा हरख तैसा उसोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान. So Guru Maharaj reveals that such a person will treat the insult and honor the same. If someone insults the person, won't take it to the heart. If someone praises that person who is Jivan Mukt, will not be overjoyed. Just remains connected to God, lives in presence of God. Always remains in Anand, in the state of eternal joy, in the state of bliss, and never suffers from any depression. Treats the gold and the dust the same, which means has no attachments to the material, is absolutely set free. Treats everyone the same, can see God in all. Treats the rank and rajan, taisa rank taisa rajan. Rank means a poor person, a beggar, and rajan means an emperor. Enlightened person, liberated person, a Jivan Mukt, looks upon a beggar and king and is charmed by the drama staged by God. कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप संभव. अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो भार असिख संग्रहो, दुष्जिते उठ उत्पाता, सकल मलेच करो रंगाता. So these are the sign of a Jivan Mukt person. So Guru Maharaj reveals, Gur Prasadi Jivat Marai, Ulti Hove Mat Badlao. Now you have to assess yourself, are you Jivan Mukt yet? So Guru Maharaj gives us that wisdom. If the filth doesn't depart, then Guru Maharaj reveals, one will remain miserable and suffer from the death and birth cycle. But coming to Guru's sanctuary, one liberates himself or herself from the suffering of the world, pain in the mind, and remains absolutely carefree. चौहों जुगी कल काली कांडी, एक उत्तम पदवी इस जुग माहे. Kal Kali means the dark age. Kandi means to recognize. Uttam means supreme. Padvi means state of mind. So Guru Maharaj reveals that although out of the 4 time periods which are called Jug, the Kal Jug, the dark age, is the worst. Choh Jugi Kal Kali Kandi. But good news is, एक उत्तम पदवी इस युग में है. Although we are passing through the worst time period out of the 4 time periods, still good news is, if you submit to the Guru, you can attain the mukti, the liberation, the highest state of mind where you are absolutely free from the clutter and filth of this materialistic world and live in harmony and bliss. That is called Uttam Padvi. गुरमुख हर कीरत फल पाइय, जिनको हर लिख पाए,
But Guru Maharaj is saying only few fortunate people who are really blessed, who pray to God with humble mind for enlightenment, they become Gurmukh. God enables them to follow Guru's path, the righteous path, and they receive the fruit of adoration of God. हर कीरत फल पाइए जिनको हर लिख पाए गुर नानक गुर प्रसादी अनदिन भगत हर उचरै हर भगति माए समाए. Bhakti means devotion. This way, adoring God, they become part of God. And Sasangaji, with the life experience, you would feel that if you carry on being humble, carry on living in presence of God, you would then feel presence of God. And that is so soothing, so peace-giving, is beyond description. And that state is called Anand. आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे. All the visure, all the suffering, depression runs away and one remains blissful. One lives in presence of God, having realized God. Paudi. Paudi means step. This is the last part of the Hukamnama. Guru Amardas Ji Maharaj is giving us the wisdom to pray to God directly. हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पड़ी बाण. Almighty God, this is my prayer. Please bless us with the company of the holy, so that with my mouth I sing your praises and talk the talk. I talk your talk. I talk in your language, which is language of love. Sacha Sahib Sachnae Pakhya Pao Apar. Pakhya means language. Pao means love. God, you are true at all times. You are present in all places. You are present at all times, and your language is language of love. Infinite love. So that is called God's language. So Guru Maharaj is praying to God, bless me to be humble. Bless me to praise you. Bless me so that I can motivate and inspire other people to praise you. Har gun gawa nit har nit chawa gurmati har rang sadaman. So that bless me with this blessing, I should chant your virtuous praises all the time. And through Guru's wisdom, walking on the righteous path, I should enjoy your presence and love. हर जप जप ओखद खादियां सब रोग गवाते दुखां कान. And this is the medication. This is the cure for all the illnesses, mental and physical illnesses. God's praises are the medication. Har har jap, meditating upon God and praising God. Okhad khadya, this way you will have that medicine. Okhad means medicine. Sab rob gavate, dukha kan. All the illnesses, mental, physical, they will just go and vanish. Dukha kan, and there won't be any room for any misery or any suffering in your life. Provided
With every breath, you remember God. In the next line, Guru Maharaj makes it clear. Nam Simran or meditation of God is not part-time job. It is a full-time job. And Guru Maharaj reveals, as long as you are breathing, with every breath, remember God, and that is how you are going to clean up your mind of all the clutter and junk which is accumulated from many, many lives. जिना सास गिरास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान. Such devotees of God are perfect and blessed. जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान. So being Gurmukh, remaining in Guru's will, the Gurmukhs, the devotees of God, liberate themselves from the fear and clutches of messenger of death, which simply means they become eternal. They don't die again. So may Satguru bless you all. Today is Guru Nanak Dev Ji Maharaj's arrival day or manifestation day, which is referred to as Avatar Divas, when God himself arrived on this earth to liberate people of this world who are tied down to the materialistic temptations and the junk. Kal Taran Guru Nanak Aya. May Satguru bless us all so we can be liberated by the teaching of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. We are able to embrace and practice teaching of Guru Nanak Dev Ji Maharaj in our lives so we can become Jivan Mukt. So with these thoughts, we're going to change over to the translation in Punjabi. Please stay tuned, and this is your opportunity and chance to pick up Punjabi words as well, improve your vocabulary. So Guru Pyari Sath Sangat Jiyo, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही न जाए। सोडी शिष्ट सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बधाई। गुरु अमरदास महाराज तीजे गुरु नानक देव जी पातशाह ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जाने। जिन्हां ने भी ये बाणी सुनी है ते उचारी है वो मुक्त हो गए। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे। फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਨੇ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਲਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪੜਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਖਿਆ ਭਾਵ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ? ਪੇਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਹੈ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕੋ ਸਮਸਰ ਵੇਖੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਮ ਪੇਖੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।
ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੋਹ ਜੋਗੀ ਕਲ ਕਾਲੀ ਕਾਂਡੀ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਇਸ ਜੁਗ ਮਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਕੀਰਤ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਹਰ ਉਚਰੈ। ਹਰ ਭਗਤੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।